a re rapeleng modimo 𝗕𝗢𝗖𝗕𝗕 wena o le esi ngwa ba botla le kitso rona batlhanka ba gago ba re kopane hano ka ntlha la gago re ne le gompieno botlhalo jwa go jwa sele godimo gore ka le mo ditirisano tsa rona o bo re neela gape poifo ya leina la gago le go kgapela ko thoko dikgatlhotso tsa rona gore merero dikgopolo tsa rona di isa kgaloneng la gago tshiamo kagiso le titibalo mo gatshindong la rona go isa popagano ya setšhaba sa rona ka ntlha ya leina la Keresete morana le moleki wa rona amen. Pray be seated. Good afternoon, honourable members. Good afternoon, Mr. Speaker. Procedure, Mr. Speaker. Procedure. Order, honourable members. Order. Minister Procedure. Chimbombi and Nonokafela Mokoka and General Mokware, please take your seats. Order, honourable members. I'll come to you, Honourable Moswane. Honourable members, today is a clear day in terms of Standing Order 22.4. And you shall therefore respond to the President's address tomorrow, starting with the Leader of Opposition, Honourable 𝗕𝗢𝗕𝗕 𝗦𝗢𝗕𝗔𝗏. Tomorrow, Thursday, 21st November 2024. Let me hear what is out of procedure. Procedure, Mr. Speaker. I'll come Mr. to you. Honourable Moswane. Mr. Speaker, thank you very much. Negere go gongwe o ka re go gakollo mo ntlong gore go ya gago Mr. Speaker. E tshwanetse go nna matsetselokolo mo go rona ka kwano both sides. Le madume a the ruling party a tshwanetse go tsamaya in order ba rotlhe le ka kwa tshwanetse go nna jalo. Mme ke bona o ka re o ithela go soka maloane hela bangwe ba lebile go sele. A ke re e tlhalosege sentle Mr. Speaker. Thank you. Ke a leboga Honourable Moswane. Le ta tsamaya le ntse le rutana ke bona le Honourable Mohasa a heta pele ga go mme o eme ka dinao. Tsamaiso ke gore o mo tsamaye ka ko morago kana o eme go ithela nna ga batsi. Le ta tswela le ntse le ba gakolla. Yana honourable members from the ruling party. Tumediso ya me ha ke tsana ha ke gore ke a obega ke lebile ka side ya lona mme lona le dira jalo. Mo ka le tagaiswa ke ba ka. Procedure, Mr. Speaker. A ke ba dumedisa ba dumela. Me a ke dumele gore la bele sa dumele. Procedure. Ke dumela Procedure, le Mr. gore- Speaker. Sambe ke bua honourable member. Go diphatsa thata go bua speaker a bua. Ta tsena mo mathateng. Jang le ta tswela le ntse le rutana honourable members. A re ntse re tsweletse. Ha ke bone sente a khone hale ke honourable mang. Kako. Procedure, Mr. Speaker. Yeah. Yeah, Sidombo Kako. Yeah, honourable member, yes, with the red tie, maroon tie. Yes, Honourable Mang. Honourable 𝗕𝗢𝗕𝗕𝗓. Oh yes, Honourable Lekau, please. I'll come to you, Honourable Puli. Tota ne ka gore ne e le gore re ta tswalla re rutana ne ke batla go tlhaloganya gore ke bona gompie ko o sa rwala ne ke batla go tlhaloganya gore o rwala ga go rileng ga o rwala ga go rileng. Thank you. Honourable Lekau, we are trying to ease out the week. So, because it's an established tradition, the ceremonies such as the one we had yesterday, the body inauguration, I don't think we'll be under pressure to wait when we preside. Procedure. Procedure, Honourable Pule. Ke a leboga motlotlegi mo tsamaisa dipuisano tsa parlamente. Ke be ke go lebogisa raitso maemo a wahile wa bospikara. Ra go lebogisa ya thata ra go pule. Me ne ke re ke heta ka ntlha lengwe ya ntlha ke yone re Honourable 𝗕𝗢𝗕𝗕𝗓 o buileng. Ne ke itse gore ngwaga mongwe ke yo le kile re parlamente le ono mongwe wa batho ba nna ba bua thata kgatlhanong le kuane e tshweuwe
ore ke ya bokgoba ya gore makgoba ne ke re ke tlo go botsa gore a yane ke gona ga o dile mo bokgobeng motlotlegi ga o e rotsa yalo ano re lebale ka yone nyante ke e tswelele Mr Speaker ka bokhutshwanyana e nngwe gape e ngwenyana ke e gape Mr Speaker ke ne ke re Mr Speaker ke ema ka point of procedure ke le ka go bua sengwenyana ke se ebile bongwe ba sone o setseng o senathile kana go no reditse Tautona Maabane ga bua o na re isa kganyeng e botlhokwa ya gore re na le maloko a ntlo a mašwa yana go utlwa Mr Speaker ebile go ngwelwe ka gona go araba gore ba tla ntse re ba ruta mme ne ke re ga se kgang ya thuto hela Mr Speaker re na le mathata kana bangwe ba lositse ditilo ba bangwe ba di bone jaaka bo 𝗬𝗕𝗓𝗡 bona jaaka ntse go gakala kwa borre mathothe ba mo maemong a godimo bangwe ba ba ingwa bosigo ba ipotsa ra mme ke bona tota mme kana change Mr Speaker change ga se ya loss hela le win ke change ke ne ke re ke botsa ra Mr Speaker o ka se ka ba batla madinyana mangwe go wa re bulela office ya counseling gore bangwe ba rona ba kgona gore ba tsena ho ba tsenye counseling yana ka gore change e ba le mo go re go tswala ka jeno o ipana ka moso ba le mekolentsi ka na le mata kana wana le mathata ne ke re go ngwe re kope Pule. nyata ke tsela mo ya bo hello Yeah, Honourable Pule. I'm withdrawing the floor from you. Okay, nya me go sia Mr Speaker Honourable Pule. Ne rena le General Assembly maphakela ko ke gone ko re ithuna dinta teng. Ke gone ko ka bongo o re isitse dikgang tseo teng. Me botlhokwa thata ke yone e o simolotseng ka yone gore ke go gakolotse gore go diphatsa thata go ka thasela speaker go gate go ka go tsenya mo mathateng a matona yaanong honorable ke tsa gore honorable members re ka tswelela we'll start the business of today with questions ke dumela gore ba lehile order paper e teng gape le ga lona Honourable Nkawana, member for Selebi Phikwe East. Question number 1, Mr. Speaker. Honourable Minister of Minerals and Energy, Honourable 𝗕𝗢𝗕𝗓𝗔. Thank you, Mr. Speaker, and thank you to Honourable Nkawana. Mr. Speaker, I am pleased to respond to the question as follows. What has been sold so far is the liquidator has entered into a binding agreement of purchase and sale with Premium Nickel Botswana for the acquisition by them of what is described as BCL Selebi Mines and 𝗬𝗢𝗕𝗢𝗔𝗦 Mines for a consideration at the current exchange rates of 764,398,824. Mr. Speaker, the liquidator was unable to find a single buyer for the remaining BCL assets. However, the liquidator has entered into a series of transactions to dispose of the BCL assets on a special piecemeal basis and as follows. BCL Hospital was sold to an investor, a citizen investor group, for a consideration of approximately 30,953,389. BCL Laboratory Complex has been sold to the Botswana Geological Institute for a consideration of 9,329,942. The liquidator has entered into a conditional sale agreement for the disposal of the slag dump and tailings dam and associated infrastructure for a consideration of 200 million. And the liquidator has entered into a conditional sale agreement with PNRB for the sale of certain mineral rights adhering to the number 3 shaft of the BCL for a consideration of 90 million. And BCL magazine has been sold to Inex, a listed South African entity, for 2.5 million. The waste rock dump has been sold to a citizen entity for 250,000.
the liquidator has entered into a binding agreement of the sale of 𝗬𝗙𝗕 Phoenix Mine Complex with a German investor for a consideration of 15 million. The BCL farm has been sold to the government of Botswana for 2 million, and the purchase price is being set off against the government of Botswana's loan. The 𝗬𝗙𝗕 Laboratory Complex has been sold to the Botswana Geological Institute for 13,921,753. Each of the above transactions have not reached final close as certain regulatory approvals need to be concluded, primarily in terms of the Tribal Lands Act. And in addition, starting in January 2023, the liquidator commenced an auction sale process on instructions from the government of Botswana to sell all remaining assets of BCL and 𝗬𝗙𝗕. And to date, six auction sales have been held jointly by Auctioneers Botswana and WH Auctioneers. The auctions were held on site and online and attracted both local and international buyers. The majority of the buyers so far have been citizens. The auctions realized a gross amount of approximately 130 million. Mr. Speaker, we have a lot that is outstanding. If you may allow me to just submit the response so that I don't waste the House time. But we have well over 12 outstanding sales that are to happen, including the store properties and some dewatering equipment and some BCL vacant houses. When it comes to number 3, Mr. Speaker, once again, approximately 2.1 billion has been realized from the sales, and the breakdown is also here. If the honourable member allows, I'll provide the House with the responses of the breakdown as detailed. Mr. Speaker, the liquidator is facing some challenges. The delayed payment from the government for the purchase of BCL houses, BCL farm, and the liquidator has indicated that she is incurring exorbitant costs to maintain the BCL houses. However, the ministry and the liquidator have since agreed to an arrangement where the purchase price of the houses and the farm will be set off against the loan advanced by the government at the start of the liquidation in 2016. The other challenge for the liquidator is the care and maintenance, which mainly comprises of pumping of water from BCL shaft number 3. This work cost around 8 million per month, and the liquidator and BGI have begun working on a plan for safe closure of BCL number 3 shaft, which will see a gradual reduction in pumping of water until it is stopped completely. Expert assessment for safe closure is about to begin, and the residents of Pico will be informed when the process begins. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. On Kawana. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke ne ke re ke botse tona o mošwa. Gone mo o ithutile ka pela la go sa digela dio tse dingwe. Motho na ka botsa gore kana goromente re kile ra bolelwa gore le na le maikaelelo a go reka manto a BCL so that government can resell to Batswana. Me gompieno ke bona ile gore e ka re go didimetswe hela le ha ile maabane ga ra utwa sepe le wena ha ke utu bua sepe ka maikaelelo a puso ka go reka manto a BCL go a beela Batswana. Se sengwe ke kganya di tailings tse ileng gore di bone moreki gore kana ne re kile ra nna re kopa gona mo parlamenteng gore a go ka ke ga neelwa banana ba Phikwe ba na le dikompone ba thusiwa gore ba kgone go hatolola mebuele ba itshetsa ka yone, mme jaanong ke utlwa e le gore le rekisitse boramadimadi bona ba nne o bua ka bone ba gore a mme jaanong puso e setse e hetogetse se kileng ya siwa sa bogelo ke mmaene o re utlwang o dumisa lagatse ko tase gore a mme le one le tao rekisa kgotsa letsile go tswelela le maintainer seemo seo ka go pompa metsi gore lagatse le seka la roroma la thuba manto a batho ba Phikwe jaaka re bona a thubegile jaaka. Ke a leboga. Honourable Minister Kenewendo.
Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Member. Jaga ke ne ke arabile mo kganyeng ya Mantu. Honourable Speaker, Honourable Member, the government does intend to purchase, and it's one of the challenges at the moment for the liquidator that we've been slow in the payment for the houses. And it's related to the next question on question 4 that I will touch on a little bit when it comes on the sale and purchasing of the BCL houses. Honourable Member, on the intent to buy and to sell to citizens, as you have alluded. And then as it comes to tailings and other issues, again, Honourable Member, some of the material is still unsold, and we certainly can engage with yourselves and other stakeholders to discuss what is left in the 4 other auctions that are yet to happen. Thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Further supplementary, Honourable 𝗓𝗧𝗔𝗦, member for Phikwe West. Thank you, Mr. Speaker. Ke leboge batho ba Phikwe gore o ba ntshepile gore ke te ke ba emele mo parlamenteng. Mme ebile gape ke leboge minister ka Honourable 𝗓𝗧𝗦, ya ko potsong ka State of the Nation address you. debate ya gago, Thank you you, will thank have you, Mr. ample time to thank your voters. Thank you. Yeah. Ne ke leboge minister ka dikarabo tseo mme gongwe ke mmotse gore to date go setse go rekisitswe mantu a le kae, mme ebile gape ga godimo ga moo ke a le kae a leng gore a santse a ta rekisiwa. Ye nngwe gape nne gore batho ba Phikwe ga ba itse gore they are not sure gore a mme mantu a ba leng mo gone mo nakong ya gompieno a le one a ntse a ta rekisiwa. Yaanong ne ke re gongwe ministera a ntshe lentswe la gago gone ha to assure batho ba Phikwe ba ba ntse mo mantung a BCL gore nya mantu ao a ba ntse mo gone ga a ka ke a rekisiwa. Ke tsaya gore lentswe la ministera le ka tisa thisibalo mo babereking ba pele ba ba ntseng mo mantung a BCL. Thank you. Honourable Minister Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. Once again, thank you to the Honourable Member. So far, 35 houses have been sold, and we have a remaining value of 401,579,000 worth of houses to be auctioned, to be sold to the government of Botswana. Honourable Member, Jaka ke ne ke setse ke tlhalositse gone hela yana kgang ke gore re ete re buisane re lebelele di-auction tse 4 tse di setseng re ete re tlhomamise gore go diragatswe jaaka go tshwanetse re itse le matshwenyego le dikeletso tsa banni ba Selebi Phikwe ba e leng gore ba na le lebaka ba berekela mmaeneo. Ka jalo, Mr. Speaker, I will not be able to determine anything at this particular point till we've done a proper stakeholder engagement. But Mr. Speaker, if you allow me, I forgot to respond to one last question by Honourable Nkawana in relation to water pumping. Honourable, that it costs us 8 million pula to pump water into that mine shaft 3, and we intend to institute an expert assessment for the safe closure of that particular shaft. Thank you, Mr. Speaker. Further supplementary. Okay. Honourable Malus. Okay, last supplementary, Honourable Malus. Member from Kange. Thank you, Honourable Speaker. Thank you, Minister. Mine is a short one. When you were saying the numbers, you didn't say the currencies. So I don't know whether they are all in pula. Can I take the dollar? Can I get the pula? Since you were talking about international buyers and Botswana. So just to clarify on that. Thank you.
Currency, Honourable Minister Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. I can confirm it's all in Pula. Thank you. Thank you. Point of order, Mr. Speaker. The point of order. Procedure. Honourable Sere, Thank you. this is Mr. an order Speaker. of procedure. Ke emela ka standing order 130.3 that talks about suspension of standing orders to request the House can I move such that we suspend standing order 40.7 that limits question time to 45 minutes so that we extend until we exhaust the questions on the order paper 9, Mr. Speaker. I thank you. Thank you, Honourable Sere. Hang on. Honourable members. There is a motion. There's a motion by Honourable Minister Tsere to invoke Standing Order 130 for the purpose of suspending Standing Order 40.7 dealing with questions, limiting the time for questions to 45 minutes. So, Honourable members, Honourable Maile, Procedure, Mr. Speaker. Honourable Maile. Kana motion how suspend standing order, Mr. Speaker. Udiroka kara wa notice. So high level udiro without notice. Honestly, it is a motion without notice. But in terms of the standing order, it must be noticed. Mr. Speaker. Further procedure, Mr. Speaker. Yes, Honourable Tsere. Yes, we have changed, but I think the Honourable Minister is referring to Standing Order 50, where we have to adjourn the House or on a definite matter of public importance. This is not of public importance, but in the interest of finishing the order paper. I thank you, Mr. Speaker. Yeah. Honourable members, I will put the question. Yes. The question is that we invoke Standing Order 130 to suspend Standing Order 40.7 so that we exhaust the order paper. Order, Honourable members. The question is that we invoke Standing Order 130 for the purpose of suspending Standing Order 40.7 so that we finish the order paper today. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable Dr. 𝗕𝗢𝗕𝗥𝗪𝗔𝗡𝗔. Later date, Mr. Speaker. Later date. Honourable Lucas. Thank you, Mr. Speaker. Question number 3. Honourable Minister of Finance. Your Honour the Vice President. Thank you, Mr. Speaker. My answer to the question is actually, it looks like a dissertation. In fact, it looks like a corpus magna, Honourable Lucas. So I will invoke a conversation to answer your question, which is first that I commend you for raising such a question. It demonstrates that you are truly concerned about this country, and that indeed it is a concern of so many other citizens that we have a public investment program that is beset by elements of waste, elements of corruption. So we embrace your question really as an expression and as a revelation of problems that we need to start unearthing and dealing with as a nation. Your Honour, let me just find out from you whether, because for long answers, we'll invoke the relevant standing order to give a written response to Honourable Lucas, or you wish to summarize the answer? I am summarizing. Then. Oh, thank you. Thank you. I am summarizing. All right. Go ahead. The response, as I said, is here. It's a dissertation for you to go over.
So to answer your question specifically whether I'm aware that 30% goes to wastage, I'm aware in a nuanced kind of way. The IMF, International Monetary Fund, they have what is called a public investment assessment. And this assessment analyzes what is called a public investment gap. And in their analysis, in the immediate previous years, the investment gap has been roving around plus minus 30%, which I suspect is what you were trying to refer to, which is that, am I aware that 30% goes towards waste? So I am aware in that nuanced way, in that there is a report which has demonstrated that there is a 30% gap. What are the types of wastage? To summarize that, there is quite a litany of those types of wastage. And they include poor project planning, poor coordination of projects, inadequate project scoping, cost overruns, additional costs, overpricing, procurement irregularities, poor project supervision, lack of procurement skills, fraud, fronting, tender collusion, shortage of trained personnel. I can go on and on and on. And I have to emphasize that this is a concern that we share with yourself, and that this new administration is committed to turning our public investment program into a world-class public investment program. Are prices inflated? More often than not, I would put it to you that they are, and that it is a fact that we cannot run away from, and it is a fact that we need to get to the bottom of. That is a summary to that question. What measures are we putting in place? I think I want to premise first that there is quite a network of legislation that is already in place, intended to address problems of proper management and irregularities, but it is not enough to have legislation. We have to breathe life into that legislation. And I want to give examples of some of the ways that we hope to breathe life into this legislation to completely deal with this issue of waste and corruption. And these, the President indicated in his State of the Nation address, some of those are, there's a lot of wastage in the management of water, particularly in schools around the country. And we estimate that there are possibilities of reducing those wastages to amounts exceeding 300 million. So there will be measures put in place to begin to deal with waste in the way we manage water. Then there are problems around just pure procurement costs. The markups, there are many examples around that. I mean, a bottle of water in government probably costs a factor of four times of the actual price of bottles of water in retail places. The advent of modern technology, there's no reason why this country should continue being overly dependent on proprietary technologies. And we need to start looking at open source technologies as part of the means through which
we will save procurement costs in our development program. We believe that there are problems with this development manager model and that it needs to be reviewed. And the evidence reaching us so far is that many of the projects are costing a great deal more than they should be costing. And this is something that we have already started auditing, looking at to ensure that we can begin to not only review it, but put it in place, a model that is appropriate and ideal to turning our public investment program into a world-class one. And then there are so many other examples, whether it's our rented properties above market prices, there are issues around our agricultural programs, whether they are relevant in terms of the challenges that our agriculture faces and the interventions that we need as a country. Examples that everyone knows about, tremendous wastage in our parastatals and state-owned enterprises, and there will be concerted efforts not only to reform many of these public enterprises, but to revitalize many of them and even transform some of them into global players. There are examples of new technologies in solar that we hope to deploy to cut wastage or to cut costs in our public investment program. There are examples around the fact that this country has so many young people, artisans, examples of artisans, that we believe that if we organized them diligently, they can offer this country services, they can offer this government services, including maintenance of our fleet, without necessarily outsourcing from what we consider to be established institutions. There are so many more other examples. I think that should give you an idea that we embrace your question as if it was our own question. And I would even submit to you that that question alone is not even adequate in terms of the many questions we ought to be asking, many questions that we ought to be prodding, that can take us towards taking this Botswana to the new Botswana so that it can become the envy, not only of the African continent, but of the globe. I think that should answer the questions, Honourable Member of Parliament. Supplementary. Supplementary, Honourable Lucas. Ke a leboga 𝗬𝗢𝗕𝗓𝗕 𝗔𝗦𝗪 lebogela gore potso e o e tsere ka thwagalo e kalo minko ke botse jaana ra itse gore o supa ga go le nyebe ya makoa le dololo ya makoa a tsamaiso a dira gore latlhegelwe ke madi ka tsela e ntseng jalo mme ke re ke botse gore lo ikelela go dira jang ka batho ba e leng gore go ithelwa e le gore gongwe ka bomo hela ba ithela ba dirile gore go nne le tatlhegelo ya madi a lehatshe la Botswana kana ga gongwe mathata a mangwe a dira ke gore there is no consequence ha motho a senya le ikelela go dira jang ka batho ba ba ntseng jalo le seemo se ntseng jalo mme ba e leng gore go ithelwa e le gore bone mo nako e hitileng ba ne ba dira ka bomo ga nna le tshenyo kgotsa ga nna le tshenyetso setšhaba maikaelelo a lona le puso ke go dirang ka diemo tsone tseng potso ya bobedi ke gore go supala gore go na le diprojeke tse di seng di simolole mme di lebega e kete o ka re makoa one a re buang ka one a ka nna teng a mo diprojekeng tseo
a le ikemiseditse gore dingwe tsa tsone le ka di-councela ka gore di supa makoa a gore go ka nna ga nna le tshenyo e le ya bobedi ya boraro ne ke batla gore ke utlwe ke boletsa setšhaba gore ha e le gore gongwe bangwe ba na le ke boletsa setšhaba ha e le gore bangwe ba na le kakanyetso ya gore go na le tshenyo nngwe e dirilweng ke batla gore motho a tautona e nnene yo tlhalosetsang setšhaba gore ha e le gore ba akanya gore go na le corruption kgotsa tshenyetso ya setšhaba nngwe e dirilweng le gakolola batswana ko ntle kwa gore ba reng ka gore o kae ba hupetse ka dikgang tsone tse tsa tshenyo tse di dira gore madi a rona a lathege ka motho o kalo ke a leboga raetso. You're not the Vice President. Ke a leboga rra. Nya ke a utlwa nyebenyebe yo buang ka yone ya tlhaelo ka ha re dirang dilo ka teng. Ke re ke boammaaruri nyebenyebe eo e teng, mme gape go na le nyebenyebe ya batho mo goromenteng ba ba dirang dilo ka tlhwagalo e leng gore le yone re tshwanetse gore re e somarele, re e neneketse, ka gore maikaelelo a rona ke gore re age lehatshe re le mmogo. Go boammaaruri go a kgonagala gore go ka tswa go na le tshenyo e ne e dirwa ka bomo, e kileng ya dirwa ka bomo, e kileng ya dirwa kana e dirilweng le ka dikgoka tota. Mme kana tshenyo ya go nna jalo ga se tshenyo e ke ka reng e diragala ka paka ya gore e seng ka paka ya gore, ke gore tshenyo paka tsotlhe e nna e le teng. Se se botlhokwa ke gore ha tshenyo e diragala e tlhoka gore e itlhele baeteledipele le boeteledipele jo bo boammaaruri, jo bo dirang dilo ka tlhwagalo, bo sa leba maina gore maina ke a he kana mebala go apero efe. Mme ke tlhalose gore ka gore re bua ka goromente yo mošwa, re bua ka Botswana yo mošwa, se go remeletsweng thata mo go sone go heta dilo tsotlhe ke gore ko go nnileng go nyamela ga madi kana dithoto tota, se re se lebileng ke gore dithoto tseo di bonwe di boe. Mme ebile re mo mosepeleng wa gore re dirisanye le ba banka ya mahatsehatse ba ba nang le bo mantswitswidi ba ba tseneletseng ba ba itseng go dupa gongwe le gone go profita gore madi a ka tswa a tsene ka diphatla di, gore madi a tsene ka diphatla dife. Re rule haletsa Batswana gore re ya go dira ebile re dira sengwe le sengwe gore a sinkiwe, a bonwe, a busetswe. Ya gore ba dirwa jang lesego ke gore re dikologilwe ke banna le bomme ba melao, ke bone ba re tlabong re beile mo go bone gore ba re he bogakolodi jwa melao e leng teng gore ha go nnile tshenyo e ntseng jana ya mohuta o kana, ya bogolo jo bo kana, ya dikgoka tse di kana le go senang dikgoka, e le tshenyo e dirilweng ka dipatisego tsa nako eo, go ka dirwa ka tsela e ntseng jang, go lebilwe melao eo. Ga ke belaele gore ba melao ba teng, mme sengwe le sengwe se dirwa go lebile melao. Mme le ha melao e le teng, le setšhaba jaaka re itse se šakgetse, se tshwanetse gore setšhaba re tsene mosepele le bone, re gakololana le bone gore ha gongwe tšhakgalo e heteletseng re bone ditšhaba tse di ne di tswa mo dipakeng tse di makgwakgwa, tse e leng gore ha go ne go ka dirisiwa melao hela
go sa lebiwa gape dikgang tsa setho tsa gore mo mosepeleng go kgona go nna le diemo tse di tlhokang gore re setšhaba re akantshanye gore re di baakanye, mme mo go baakanyeng ga tsone go se ka ga tswelela ga thuba setšhaba, e nne paakanyo e ka godisang go kopanya setšhaba. Ke ra gore ke kgakololo le mosepele o e leng gore re tla bo re ntse re o kgaogane le tšhaba ka bophara, ya gore ba ba ka tswang ba na le kitso kana ba kopane le menahune ya gore tshenyo e ka tswa e diragetse kae. Maphata a teng a tshwanang le bone bo DCEC, maphata a teng a tshwanang le bone bo ombudsman, a e leng gore ba ka tsenya makwalo, ba ka tlhagisa gore dikgang tse di lebellwe sentle ka mewa e wetseng, di lebellwe sentle ke baitsanape, gore bone baitsanape ba melao ba ka gakolola gore kgato go ka hella go tsewa dikgato dife. Ke a leboga. Your Honor, there's the last one on projects, on whether you'll stop projects. Kana jaaka re le lehatshe le pehela kana lekgotla le pehela, le tshwanetse gore ka nako tsotlhe, e seng nako tse hela, ka nako tsotlhe go lebiwe diemo e ka tswa le diemo tsa itsholelo, diemo e ka tswa e le diemo tsa gore tsamaiso ga se e mašetla, diemo di pehela. Lekgotla lengwe le lengwe ke balla le goromente mo teng, le tshwanetse gore e be le ipaakantse gore ha go tlhokagala gore go ka tsewa dikgato tsa gore dingwe di emisiwe, go sentse go sekasekwa dingwe di tla emisiwa. Le rona re le goromente ka ha re beileng leitlho le le mtšhotšho mo sengwe le sengwe se re se dirang, sengwe le sengwe se e leng gore ha re se lebile gongwe se ka tlhoka gore re se emise, re lebile mabaka a harologaneng jaaka ke bua, e ka tswa le lebaka la gore ha re lebile ise molle gongwe ha re na go nna le ditsompelo tsa gore re ka duelela, re tabo re lebile gore project ya go nna jalo e ka emisiwa. So ha gona sepe se re ka reng gotlhelele ga se ka ke sa emisiwa, sengwe le sengwe go lebilwe mabaka a leng teng, mme ebile jaaka re bua jaana go engwe ka dinao tse dingwe ha nka ka gagama ha le ka ukwa nako e le ukwa ka ba le ukwisa gore gongwe di a emisiwa, go sentse go letetswe gore dilo di ka dirwa ka tsela e tshwanetseng batho ba ba lebileng ka kwa ha kanana. Ke a leboga. Further supplementary. Honourable Member for Chobe, Honourable Mapulanga. Ke a go leboga Mr. Speaker. Ke go tote Vice President. Ke lebogela dikarabo tseo. Ke ne ke re ke supela gore ngwe ke nona pelo ke utlwa bua ka forensics gore e tla re namo Mr. Speaker. Mme se ne ke re gongwe ke kope assurance mo go sone ke gore kana go aga o lebelela tendera mo Botswana di setse di ja madi a hetileng selekane mo e leng gore ga ke itse gore go possible kana go na le seelo sengwe sa ka se re bayang pele gore gongwe di project dingwe tse re nang natso jaaka re bona gore finance wa mo go tsone kgapetsa a mme re ka adopta system ya gore kana puso e ta adopta system ya gore re simole go leka tse dingwe in house go na le gore sengwe le sengwe ke tender re lebile yone kgang ya gore go na di department ya la tselo gore di na le di sector tsotlhe tse e leng gore bathalegi botlhe ba teng gone go mo bo itšhala gore le gone go reka TP Mr. Speaker go bata tender a mme dio tse re na di procurement officers le botlhe ba ba dirang theko mo di officing
a mme ga go possible gore kgae ya di-tendera le ye re lebisise re bone gore re ka simolola go dira dio dingwe in-house go na le gore tsatsi le letsatsi ra outsourca e be go inflate di-figura as measures tsa go leka gore re kgobokanye mo go setseng ka gore batho ba se ile ka madi ke a go leboga. Your Honor, the Vice President, Honourable House. Motlotleri Maplank. Potso ya gago e supa motho yo tlwaetseng ka go ya ko Botswana yo mošwa. O ka re no itse gore nngwe ye dilo tse tautona na bua ka tsone maabane ke kgang ya gore re tshwanetse le go hetola ka ha re dirang ka teng ka ha re berekang ka teng re le bodiredi jwa goromente ya Botswana. Mengwe ya dilo tse di setseng di lebilwe di setse di lebiwa ke gore go lemogile gore go na le ditiro dingwe tse leng gore ga go tlhokagale gore re bitse ba ba tswang ko ntle, mme ka sekgwa se se tseneletseng re tabo re lebile go simolodisa mo maphateng ka go harologanya se se bidiwang go te high performance cross functional teams tse leng gore re tabo re lebile bodiredi le badiredi ba ba itsiweng ebile ba ipona tsa gore ba ditswerere, mme re tabo re dirisa botswerere jwa bone re ba kopantsha gore ba dire dilo ba le mmogo ba hiwa gongwe ke ha se kae ka ha dio di dirwang ka teng gompieno ha go ka twe a re hetoleng ka ha parastatal le tshwana le Botswana Power Corporation e dirang ka teng kana tekere let us restructure BPC go akangwa hela gore nya a re ntshe tendera re bitse batswakwa, mme e le gore go na le bana ba ba nang le boitsanape jo bo tseneletseng, go na le borre le bomme ba ba setseng ba le mo di-boarding tse di rileng ba e leng gore ga ba ka dira tsone these high performance cross functional teams ba kgona gore ba restructure maphata a goromente go sa bidiwa ope, kana ha e le gore ga ba restructure mme ba ka dira dingwe tse di tsenelelang ko teng gore ha go setse go bidiwa ba ba tswang ko ntle madi a ba tsileng go kopa ga se a ka lokang ka gore bontsi jwa tiro bo setse bo dirilwe. Nya mme rra ke lebogela ka ha o le bang dilo ka teng. Further supplementary. Honourable Mwalusi, that's the last supplementary. Thank you, Honourable Speaker. Thank you, VP. One of the issues that we complained about, or we always complain about, is that organizations such as DCEC are not independent of especially of the Office of the President, or of the government, or of the executive. So, do you have any plans to change legislation to make DCEC independent, so that the DG has security of tenure, so that he can investigate anyone without fear or favor? Thank you, Mr. Speaker. Honor the Vice President. Rona ka kwano re dumela gore ga go ka ke ga nna le puso ya batho ka batho ya boammaaruri ha e le gore makgotla a ntseng jaana a sentse a laolwa ke baeteledipele ba ba mo executive. Tsotlhe tseo di buang bo security of tenure nte ke re hela re na le maikaelelo a gore makgotla a eme ka bonosi go heta jaaka a eme, mme go dira jalo go na le methala e harologanyeng e leng gore ke sologela gore rotlhe ba re leng hana ka ha le ka ha re tla lebella methale eo gore those different options. And maybe to be specific, we have always said that these institutions are best designed or configured under what is called, they must become legislative branch institutions.
gore they should not be reporting to the executive. And if anything, the legislature should be their direct report here. Honourable Member for Selebi Phikwe East, Honourable Nkawana. Ke a leboga, Mr. Speaker. Question number 4. Honourable Minister Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. Ke ne ke simolotse go araba potso e kgantele, Mr. Speaker, what has already been sold so far. One, the price range of the different housing units is divided into two. Category 1 being houses that were occupied by ex-BCL employees and in good condition, and category 2 being houses that were not occupied, vandalized, and not in good condition. As for category 1, Mr. Speaker, 35 houses have been sold, and the average price for category 1 was between 450,000 to 1,720,000 bula. The lower limit represents the average for low-cost houses, while the upper limit represents the high-cost units. Again, 35 houses, Honourable Nkawana, for this category. And the purchase consideration for these 35 is 7,403,000. 32 of the 35 buyers have paid the full price, and all the 35 buyers are citizens of Botswana. Category 2, on the other hand, the average price for the low cost is 200,000. For high cost is 500,000. For hostels is 1,200,000 bula, and Motlotse Training Center is 1.9. Motlotse Training Center 2 is 2.6. The average price for category 2 ranges from 200,000 to 2.6 million, and the lower represents low cost, as I mentioned. In this category, 103 houses were sold. Mr. Speaker. The purchase consideration for the 103 houses was 43,489,000. And it must be noted that the sales of some of these houses are still to be confirmed by the liquidator. In total, 103 houses. Of the 103 houses, 97 of the buyers were citizens, 6 were non-citizens. In total, Mr. Speaker, given category 1 and category 2 of those that were vandalized and not in good condition, we have 138 units that were sold. I'm pleased to report that overall 138 earlier, and then 132 units were sold to citizens. It is worth noting that the remainder of the houses are in the process to be acquired by the government, as I was saying earlier. Now, Honourable Member, though you didn't ask this question, I think it's important that I still let you know that one of the auctions happened on Thursday or Friday morning when we were being sworn in. We tried our best to stop that auction, but as you know, the liquidator we had to go to court and we couldn't do it fast enough. And that is why I said earlier that the other 4 auctions that are still to happen, we intend to review and to engage the liquidator and the various stakeholders involved. Thank you, Honourable Member. Supplementary. Honourable Nkawana, supplementary. Ke go leboga, Mr. Speaker, le
le Honourable Kenawendo mo dikarabong tseo. Mme ke re ke supe gore kana one manto a re buang ka one Honourable 99% ya one ke a ruletswe ka asbestos. Ka re itse gore ga e replaceable, especially that mo lehatshe ka bophara ga e thole ya amogelesega. Gongwe motho o ka botsa gore sa ntlha gore a me le valuation ya lona ga e le gore e kile a nna teng a e ne e considera gona gore replacement of the roof is going to be a problem. Sa bo bedi le gone gore a me yone nako e ne e dirilwe ka yone valuation ya manto na ka jaaka o bua dimilione a palla batswana jang gore a le gompieno a le vandalized a ruletswe ka asbestos a sa tshwane le manto a ditoropo e le ko kgaolong e leng gore hela ga e ka ke ya attracta madi a kalo-kalo a ga le mo seemong sa gore le bontshe liquidator gore nyame mo ga re dumele gore a ke gone ka gore nna nkile ka mmotsa maloba ba re ga bana ba go tileng ba rekisa ba re ga bana the latest valuation. One would expect gore of course le rekisa lehatshe mme manto one ga e thole le manto a habitable gore a minister ga ka ke a thusa ba bana le keletso ya go reka gore e be go nnile le proper valuation e le gore go e ka isa dithothwa go tase gore ba tswana ba kgona go reka ba sa solhela go ka duela dio tse dingwe go godimo tsa maintenance and repair. Ka lebo. Honourable Minister Kenewendo. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honourable Nkawana. If I may accept the advice, Mr. Speaker, as the advice by the Honourable Member. Thank you. Thank you, Honourable Minister. Honourable Monageng. Thank you, Mr. Speaker. Merle bogele di karabo tsa ga Honourable Minister. Mene kere kana we are aware gore the previous liquidator ona a bona commission ya di million me a sa hetsa tiro ya gagwe of course anong gore go na le kitso ya gore the current liquidator so far o setsa duetse bokae and commission is based on what? I based mo go the normal about 5% boy. Thank you. Honourable Minister, I'm aware it's a completely new and different question. I don't know if you have the answers. If you don't, I'll understand. Honourable Minister. Thank you, Mr. Speaker, and thank you for highlighting that it's a new question. Honourable Member, thank you for that question, and we shall furnish you with the necessary response, but I do not have it at this particular time. Okay, thank you, Honourable Minister. Honourable Dr. Gobojango. Question number 5, Mr. Speaker. Honourable Minister of Transport and Infrastructure. Honourable Salakai. Ke a leboga motlotlega mo tsamaisa dipuisano tsa parliament. Ke a go leboga ngaka Gobojango. The response to this question is very short. Maybe let's Mr. Speaker, a works contract for the procurement of the construction of the 𝗬𝗙𝗖𝗕 Phikwe Road, which is a 21-kilometer stretch. Tender reference number TPW/POU/DRIDM/WR/32 of 2024 to 2025 was awarded to CDK Pty Ltd at the sum of 199,558,367.95 Thebe on the 4th of October 2024. The project is due to commence in November 2024 and it's expected to take 18 months up to May 2026. The second part of the question, Mr. Speaker, the construction of 𝗬𝗙𝗕 Phikwe Road
is not being implemented through a development manager model, but was procured through a conventional method. It has, however, been brought to my attention that during tendering, a contractor was taken on a compulsory site visit on the 12th July 2024, which ended at the 𝗕𝗢𝗕𝗢𝗔𝗦. And it was at that time that the leadership was informed of the minister's intention to construct the road. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Honourable House, supplementary. Mr. Speaker, Honourable Minister, o ka re o tata ka dikgang tse di monate. Mme ke batla gore o tlhomamise o bo ruragatse ka gore e rile ga re le mo palamente e le itileng ra bolelelwa gore di-project tse di iseng di simolole di a ema. Gato a gata molaetsa o mongwe wa gore di-project tse di iseng di simololo will be slowed down. So ke batla gore o reconcile dikgang tse sentle o se ka to go ikgolega honorable. Gore a o ka tlhomamisa sentente gore e project yone e tla tswelela ka November madi a teng ebile e tla tswelela. A o ka re moves through. Ka ta gore o be thoga go mo bloko. Ke a leboga Mr. Speaker. Minister, a o ka re moves through. Ke a leboga Mr. Speaker, ke a leboga ngaka. Gongwe nka se re musturu mme nka thomamisa hela gore even 5 minutes before I left for Parliament, ke ne ka bitsa PS gape ke re ra a re o komele gape kana gongwe o no o sa maybe you were economical with the truth. Amadi one mme a teng ntsolo hetsa gore madi a teng. So ra by November, before November, I will have signed gore tsela ya gago e simologa. Thank you very much. Honourable Lucas, member for Bubiro. Mr. Speaker, potso ya borata. Honourable Minister of Lands and Agriculture. Honourable Assistant Minister Dikoloti. Nta ke go leboge o tsamaisa dipuisano ke go leboge Motlotegi Lucas ka potso eo. Part 1 ya potso e Mr. Speaker. Re le phata ra itse gore diterata tse tsa rona tsa taolo matlhoko a leruo di khasitse mo lehatsing ka bophara. Mme di thata gore go khasa ga diterata tse go irwa segolo bogolo mo mahelong a mangwe ke tshenyo e bakiwang ke ditlou le tshenyo e bakiwang ke batho ba o ka reng ke matlola terata. Bontlha bongwe ja bobedi potso ya bobedi puso ra e tshwere ka maatlametlo gore e ntšhatse diterata tse ra itse gore ka go borwa ka gale re ntse le about 180 kilometers ya terata e ne simologa go Banyana go a go tsena go Tlhareselele. Mme re ntse re tsweletse gore re netefatse gore thulaganyo ye ga enne tiro ya puso hela. Ke letso e tona ke gore re tshwaragane le benggae e leng di-communities gore ntle le go hetla mebereko le gore ba nne le letseno go nne le ownership ya diterata tse gore ka gongwe re ka hokotsa tshenyo e nang e tla e diragala mo thulaganyong ye. Ke tsaya gore le wena Motlotegi Lucas o paki ya thulaganyo ye go Bubirwa na le mephato e leng gore re bereka thata le bone mme ra go atolosa go mo ka dikgakololo tsa lona gore re bankanya ga kae gore go irwa ga terata e go nne le mo go teng ownership mo go gone. Mr. Speaker, part 3 lephata la rona Mr. Speaker ka tlase ga boeteledipele ga Ngaka Chimbombi la amogela tiriso ya maranyane gore re netefatse gore gone go kata terata e go a tlhogala go na le mehuta e leng mmalwa e leng teng. Motlotegi Lucas ke a itse mo parlamenteng e hitileng o na botsa ka potso e neng re bua gore go na le tiriso ya bo di-drone e leng gore e ka nna teng. Mme re a itse gore bana ba rona le bone
ba na le matlhale le maakanya a harologaneng a e leng gore re butse mabogo gore ba ka tisa kwano gore ko bohelelong jaaka puso e bua gore mogama o wa nama le ditswanameng ke dingwe tsa dilo tse re di eteleditseng pele thata re netefatse gore re sireletsa botsogo jwa leruo le gore re kgone gore mogama o tsoge thata. Ke a leboga motlotlegi. Supplementary. Honourable Lucas, supplementary. Ke a leboga motsamaisa dipuisano. Monna yo na ntse a nkaraba mo mmuso o mogologolo o tsweletse. Me ne ke re ke simologela ka go supa gore ka kwa kgaolong ya bobirwa ha terata ya taolo mathoko a leruo e le mathata kgotsa e le makgasa go raya gore seemo sa thako le molomo se nna gaufi thata le rona. Ene ke batla gongwe tona papa male gore ba ipha lebaka le le kae la gore bo ba baakantsa terata yone ya e laola mathoko a leruo. Bothoko ja go e baakanya gore ba tlo ba re sireletsa mo thako le molomo. Sa bobedi ke gore a wa itse gore one mathata a terata a leta gore go nne bonolo tota gore dikgomo tse di tswang ko Zimbabwe di hule mo Botswana tse di tswang mo Botswana di hule ko Zimbabwe mme gone ho mbo go ra go ka le re di phatsa tse di tona tsa gore bothoko jo ja go le molomo gore sa le morago. Ke utlwa raetso bua ka mephato ke tumela thata gore bo itse gore go na le mephato mme ke re ka ke batho ba ba dirang tiro e tona mo bogompienong ba tsua hela ka thulaganyo ya ipelegeng a ga se gore gongwe ba akanyetswe gore seemo sa bone se thatosiwe go sekanyana le letseno la bone le nne botokanyana mme ba thuse mo go diseng yone terata yone. Ke re a mme ke mogopolo le ka watang le puso e ntšha ya bohelo raetso ke ya di-drone ya di-drone ya ka o itse le wena Honourable Musi yo re na le ene ka kwano o na e bua beke le beke mo palamente e hitileng. Ke re le yone ha e le gore la e akanya motho a itse gore gongwe le e akanya mo nako e kae raetso. Ke a leboga. Honourable Minister Dikoloti. Nta ke go leboge thata motlotlegi Lucas. Ke re kana wa tlhaloganya sentle gore boleele jwa terata o buang ka yone it's about 187 kilometers. Simologa ha thuli ha le go tsena ka ko dikgatlhong mme boleele jwa terata o tlhela ya matlhoko a leruo ke it's over 5,000 kilometers. Mo tla dumana le nna gore mo ntseng re go neelwa go ntse go tlhaelela kgakala ntse re nna ka budget ya bo 30 million e leng gore ntse e tlhaelela kgakala mme ke dumela gore tla re tona Chimbombi a tla ka February a tla go kopa madi do tse tsotlhe tse le dikgakololo tsotlhe o tla bo di phuthile go netefatsa gore re nna le lone letseno le le lekanang gore re kgone gore re lwantshe go so nako gore tla tlaleng re santse re lebile gore lone le dinyana le tlang le lekane mme ke dumela gore o tla bo eteletse pele go eta batho botlhe ka gore setlhako se baballa morwadi mo go wena go kgaolong yele mme ebile o itse botlhokwa jwa gore re kganelle lotsi jo kgakala mme ra go utlwa ebile o itse gore jo teng go eta batho botlhe gore go mo tota terata ke dumela gore le wena o le mo palamente wa tla o tshikela ko gone go netefatsa gore tota ga e kgaolwe ebile le dikgomo tsa ga di hule ka kone wa itse gore ga go a tshwanela gore go bo go ntse yalo mme kana dio tse ga di batle nna ga di nkame wa tsone ke dilo tse di batlang gore re di tshwaraganele gore ko bohelelong re baballe leruo le la ronale ya bohelo ra no botsa ka koketsego ya madi ke potso e siameng thata dumela gore ta re ntse go tsweletse re tla ntse re sekaseka le wena ntse go gakolola gore re ire yang gore jaaka ke bua mme go golwane mo di-technologying jaaka ke ne ke bua ga se drone hela re na le tumelo ya gore jaaka no utlwa motlogita o tona bua maabane re na le marang a letsatsi a seng kanang ka sepe tsholelo ke gore re kgone go amogela jone botlhale jo gore terata e re ire gore kgone go kobela bangwe kgakala
wa itse gore na le this high speed internet go tla ga yone go tla re thusa gore re ka technology di harologaneng ra gore re kgone gore re netefatse gore re baballa go se kana ka sepe leruo le la rona. Ke a leboga. Supplementary. Honourable 𝗕𝗢𝗕𝗕. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Tona. Bibele ke itumella dikgang tse di buang ka gore utlwa gore mo boammaaruri ga o tlhobose gore re ntse re ira sengwe re se dirile ebile wa sologetsa gore o tla se oketsa. Potso ya megala e nngwe hala ke gore kana Tona kgang ya madi a e leng gore la a kopa le ministry e be re tla go gore kana nnyaa jaaka ne Honourable Lucas a botsa lona ko lephateng le ipaakanyeditse go le kana kang gore la go kopa one madi ao specifically for this project tsa di-golden fences, because kgang ya ga e ko go Honourable Lucas hela ke dumela gore batho ba ko north east ka ko le ha tselo tlherampe ke riana go lebega diterata tse di ole thata lona ka bolona la kantse gore la go kopa madi a ntseng jang specifically for this project e se mo go tang go te re kgaotse go tule re kgaole ka gore yena ke kgomo a mošate ka gore otherwise our beef industry e mo mathateng. Ke a leboga. Mr. Dikoloti. Ke a go leboga thata Honourable 𝗕𝗢𝗕𝗕. Ke tsa gore le motlege tautona ha bua o na bua gore ga ise gore re ha go dirilweng sentle teng re tla go tlhobosa, mme ke ne ke gatisa magoko a teng gore ra leboga rona ka ko borwa ka hale re na le terata e gabedi e tswang go banyana ya go hela ko Tharasilele, mme ke letse go gore terata eo yo oketsege, mme o tla gakologola sentle ha o ka buisa maitlamo a phathi e busang gore ha go tla go tsena mo mohameng o wa nama re itlamile go heta selekanyo go netefatsa gore re godisa dimaraka tse ebile re heta mebereko ka tsone. Yaanong golo mo go supa gore motlotegi thulaganyo e re tsere ka maatlametlo ke ne ke go ga sekai ga ke bua mo karabong ya me ke ne ke le bolelela gore bolele jwa di-golden fence is over 5,000 kilometers, mme re setse re simolotse ka re simolotseng ka teng tima maiko gore a kgone go utlwala sentle. re se re simolotse ka re simolotseng ka teng ko borwa, mme re na le tumelo tletseng ya gore jaaka ntse re kopa sone sepatšhe se re se itseng gore re tla ithela go na le bokae jo bo tla re letlelang eng. Tona Chimbombi o tla tlaga a ba tla ipobola a le bolelela gore re kopile re kopa bokana ebe le tlalenyana le tlatsa gore mme e ka re o ka tlopola kwa wa tlatsa ka ga ka gore re le utlwile ka ga le buang ka botlhokwa jwa nama le ditswanameng ka teng, mme ebile re dumana le nyena gore yo tota ke yone ka hetlhang mebereko yo tota ke yone ka diversifying economy, mme ke tsaya gore o tla bo le teng motlotlegi 𝗕𝗢𝗕𝗕 go gatisa magokoa go support-a Tona Chimbombi gore re baakanye ka gore kana terata ya ka ke bua e vandalaisiwa ke ditlou e vandalaisiwa ke batho, mme kana motho go twa nna le wena ga go sena nna ga dinkame o dikgang tse re ka e tshwaraganela e be re netefatsa gore go na le pabalesego mo terateng e. Ke a leboga. Supplementary, Mr. Speaker. Supplementary. Honourable Furniture. And that's the last supplementary. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke dumela gore kgang ya terata ya mathoko a leruo le rona ya re ama ko kgaolong ya rona tota e tswa ko bobirwa e be e heta ka mo Matsiloji Ramakgobana go tsena ko bordereng ya Maitengwe, mme gongwe ne re ka eletsa go itse gone gore lephata tota lone mme maikaelelo a lona ke gore le tele dire terata e nako e nngwe hela kana le ta kgaola ka dikgaolo gore ko pheleletsong re se ka ra iphitlhela re na le seemo sa foot and mouth e leng gore ko kgaolong e ya rona ya zone 6B re nna le seemo sa gore mo ngwageng tse 20 go nna le tlhagogo ya bolwetse jwa foot and mouth go gora gore ano le barui ba kgaolo yone ba setse ebile ba lathegetswe ke tshepo mo go rueng mo zoning ya rona. Yaanong seemo se re tshwanetse ra sa tsibogelwa
ke ka tsela e ntseng jang ka gore ba hela ba re botsa dipotso tse e leng gore ga re kgone go ka di araba. Minister, la go dira project e yo take ana Mr. le ya Speaker, go dira ke yang. itumela thata gore batlotlegi bo ba tsibogela kgang ye ka bokete jo ba itsibogelang ka yone. Go supa gore ke batho ba romilwe, ke batho ba itse botlhoko le matlhoki a ko ba romilweng teng. Mme hela se nka se go bolelelang motlotlegi ke gore kana monongwaga go simolola ka di 12 tsa January go itlha ka 31 tsa July re kgonne go ira boleele jo 182 kilometers ya terata e neng e le gabedi go simolola go banyana go tla go tsena go tlhareselele golo mo go supa gore re na le bokgoni jwa gore re ka dira golo mo ha madi a letla mme jaaka ke ntse ke bua tona Chimbombi o etla tla re ha tla ka February a tla go kopa le delay a bo re mo kopela gore a okelediwe gore re kgone gore thulaganyo ye rotlhe ka gore re bona gore ya re baballa rotlhe re kgone gore re diragatse ke keletso ya rona gore re baballe mohama o wa nama ke keletso ya rona gore re baballe kgomo re atolose re oketse batswana ba kgone gore ba e yakole ke a leboga. Supplementary. Honourable Nkawana. Ke a leboga Mr. Speaker, ke na le potso number 7. Me Honourable Minister Mototegi Ntsima o kopile gore re ataya ba re nako e tang ka gore na a sa ipaakanya mme le gala e le gore ke mo utile sentle a re ke gone na Or later date, Honourable Nkawana. Later date, Honourable Dr. Gobojango, member for 𝗓𝗏𝗏 South. Question number 8, Mr. Speaker. Honourable Minister of State President, Honourable 𝗦𝗘𝗟𝗔𝗦𝗪𝗓. Mr. Speaker, Botswana Police Service has an establishment of 11,087 police officers. Out of these, 4,274 police officers of various ranks were not promoted over a period of 10 years. Mr. Speaker, the criteria used for promotions in Botswana Police Service is based on a number of considerations. Officers are promoted when A, there is a vacancy to fill, B, the exigencies of the police service dictate for the promotion of the officer, C, the officer meets the competency requirements such as passing the proficiency examinations for officers of the rank of sub-inspector and below, D, the officer displays high performance rating, E, an officer poses certain rare skills and competencies not available in the police service. F, adherence to the police code of conduct. Mr. Speaker, promotion is also a tool to slow attrition rate and enhance experience in the police service. Mr. Speaker, I regret to note that even with these good intentions, there is undesired stagnation which is experienced at various rank structures. This is caused by A, limited vacancies, B, failure to meet required criteria for promotion by some officers, C, indiscipline that attracts disciplinary conviction. However, we will continue to look into the police police establishment funds permitting in an endeavor to increase the number of supervisors. Mr. Speaker, I admit that being stuck in one rank for long might cause and contribute to low morale and by extension affect productivity. I assure the Honourable Member that the Police Commissioner and her members of the senior management team continue to engage police officers and formulate programs that enhance morale in the police service. There are several programs in the police service that are aimed at improving the quality of life of officers, such as Botswana Police Service Savings and Loans Guarantee Scheme. This scheme allows police officers to save a minimum of 300 pula per month and can get a loan of up to 650,000 pula. Both the savings and loan are at a negotiated interest rate. There is also the Botswana Police
Relief Fund, where officers contribute 50 pula monthly and get a funeral cover of 80,000 pula. The Botswana Police Service has a group funeral scheme where members can contribute 52 pula monthly and cover family members at 50,000 pula per member. Mr. Speaker, I'm aware that an officer was recently promoted by the President for displaying good behavior. This is consistent with meritocracy, as the officer was showing respect and good conduct that is encouraged in the service. The President had actually consulted with the Commissioner of Police, who confirmed that the officer meets other competencies. Mr. Speaker, on whether the officer, Mr. Speaker, on whether the officer who intercepted the pitch invader at the recent inauguration of the President will receive the accelerated promotion, I want to state that these are two different scenarios. Every case is treated on its own merit and therefore may be judged differently and discretion applied accordingly. I thank you, Mr. Speaker. Supplementary. Supplementary, Honourable Dr. Gobojango. Honourable Speaker, Honourable Minister, Oswanzo Rotwaha. I do the mellow Rotwaha. What 𝗕𝗢𝗕𝗓. Good conduct. Ke batla go remella mo go ye. Go ke simolla ka ene ya batho ba ba 4,000 officers ba sa promotiwa for 10 years and above. Go mo go serious. Ha ke tsora le le pushwa ka e santse le ba shaya. Ha le le mo re go mo ke seemo sa tshwanetso. Ibile se ka go ma go metsa itshireletse go a le hatse. Ha re kana di officer mapodisi a le palo e kana a eme go go lo hela sa promotive tota sentente wa re batla go dira jang ka seemos sa go promotiwa ga motho a salutetse 𝗕𝗢𝗕𝗢𝗔𝗏, Honourable Minister, on good conduct. Awa itse gore mapodisi a kanang kang ba good conduct. Ba ba saluta ntse le tsa ba salutela different batho ba bantse le bo 𝗕𝗢𝗕𝗓 ba re kana le bone teng. Jano a o tsa gore go ka nna boammaaruri ga ba ga siama gore yo rakane le ene yo money e be ene no promote a ke yone tsamaiso le batla go tsamaisa ka yone. O ra gore ke re mapodisi a matis drift la machaneng ke re ga o dira ya ba go kopana le 𝗕𝗢𝗕𝗓 le gore ba promote gore go thata. Honourable Minister, go mo ga go bua hela gore phoso e diragetse setšhaba re itshwarele ne go sa tshwanela go diragala jalo ebile a ka kwa thela go diragala jalo. O ra re go mo go thata, Honourable Minister, gore go bue. Ke a leboga, Mr. Speaker. Honourable Mohasa. Ha ke araba mo 𝗏𝗏𝗧𝗕𝗓 Gobojango yo simolotseng ka go nthare a re ke thwagale gongwe ke kopele ena a thwagale ka gore ha ke araba ke rile ga ke tsala ene ke e bala e rile ke tla e bala gape. The President had actually consulted with the Commissioner of Police, who confirmed that the officer meets other competencies. Ga se ya go saluta hela. Yaano yeo e buang ya gore go na le batho ba le 4,000 go heta. Karabo ya teng re tlhalositse re seemo se ga seemo se e leng gore sa eletsega. Mme ke tsaya gore ga o bua gore seemo ga se eletsega o reela gore o a tshwenyega o batla go baakanya seemo seo. Mme se nka se arabang ke gore raitso ke gona re santsang go tsena some of these matters santse re di lebeletse gore di baakanye. Ke tsaya gore ke go utule ka matshwenyo ga gago, mme ke tsaya gore ga go tlhokagale gore yaanong gongwe ta ithela gore bangwe ba tla saluta batho ba sa kgone go meeta other competencies. Yaanong a re se ka re ikganelela hela mo ya go saluta. Ke a leboga. Supplementary. Honourable ke kgonegile. Thank you, Mr. Speaker.
Mr. Speaker, Rutule, tona o bua ka goreng dipalopalo tse tsa mapodisi di na le bontsi jwa bone ba na le bodingwaga tse 10 go heta ba sa bone promotion. Motho na ka botsa gore yo na a saluta yo no na le mo ngwageng wa bokae a sa bone promotion, o na le mo listing ye a le hakae, a go ne go na le ba bangwe hapela ga gagwe a ga ba tola o tudile ba le kae tona ba pele ga gagwe hela ka go saluta. E latelang ke ya di-incentive, o buile ka gore morale productivity go na le bo madi le bo di-loan hela jalo. Motho ha ka go botsa tona go ko sepodising kwa go nna le lebaka le le kae di-allowance tsa bone di tokahaditswe ke ha sekai ka allowance e tshwanang ya private clothing ya ba ba sa apare uniform, gore are you aware gore e tsamaya go bokae mme ebile e na le lebaka le le kae ke ha hela e le sekai maikalelo ke go batla go di tokahatsa leng tona. Thank you. Honourable Mohasa, the first supplementary question by Honourable 𝗕𝗢𝗕𝗓𝗓 is permissible and has no problems. But the second one, it's obviously a new question, and I will understand if you don't have an answer. Because you don't have to debate, Mr. Speaker. You don't have to guide him. Honourable 𝗕𝗓𝗓𝗓, I'm making a ruling. You are bringing in a new concept of an allowance, which is not part of the. It is for me to say, because I have allowed the question into the order paper. No. Honourable Mohasa, Honourable 𝗕𝗓𝗓𝗓, we teach my so how much I'm to Mr. Speaker, me le re ke 𝗕𝗓𝗓𝗓 nka ba go leboga because lo ne potso ya ntha ya botsang gore re ona le ngwaga se ka ya le mo sepodising ke potso e ntsha. Honourable Mamolisi, bare Mike wa go interfere le recording. Thank you. Jaanong a ke na information re mabuisa ke tsamaya ke tshwere di-file tsa mapodisi mo a ke ta parlamente. So potso wa specific ne botsa tse ne di botsa ke araba tse ne di botswa. Jaanong se nka se bua motsamaisa dipuisano tsa parlamente ke gore gongwe ba kaolongwa ba ne ba kopana gore ha e mongwe a botsa ba kgobokanye dipotso gore re ha di arabiwa e be di kgona go arabiwa sentle. Ke a leboga. Supplementary, Mr. Speaker. Honourable Hikwama. Yeah, no, me ke a leboga Mr. Speaker. Ka gore gongwe ke la ntlha ke ema ke go lebogele gore a bole speaker. Ke setse ke botsa potso e boditswe ke 𝗕𝗓𝗓𝗓. E botlhokwa more so that the Honourable Minister for the State President o supile gore they were furnished with the files. They have consulted the police officers ba ba amegang gore our information ye ithokwa o na nayo ga se mo akare is a fresh question o tshwantse gore a yarabe. Even yourself, the right speaker, you have said is a question in order gore the minister wa tamega go araba comrade. Honourable Hikwama, I can't swallow okay, your supplementary question. What is your supplementary question? Ke ring o na na le dingwaga tse kae a sa promotiwe o na le molaene ha kae go gaisa ba bangwe ka gore o ta itse ka gore o a ko nkopele tona ra mogapi ebile o mogakole gore kana ke tona. Honourable Hikwama, to all decide remarks, address the speaker. Ke tona address the speaker. Mr. Speaker, re kopele ra mogapi gore ra itse gore maemo a monate. Order. You are out of order. Point of order. Sit down. Yeah, Honourable Ramrat.
O ska dira yalo, ta tsena mo mathateng. Yes, potso ya me ke Tswela Honourable Hikwama. potso ke gore, Honourable Minister, the Minister for the State President, a tlhalose gore re yo promotetswe go saluta o na le malaene ya go sa promotiwa ha kae mo go ba ba 4,000 ba ba builweng ebile o hitile ba le kae kana ke ene minister yo o supile gore ba hilwe di-file ba na le sengwe le sengwe ka di-profile tsa mapodisi ka lepodisi le ke ene o buileng jang yana se mo kare ga na dikarabo ke putso e ntšha ke a leboga comrade Honourable Mohasa. na ne ke tsa gore mototegi o ta amogela gore mo dipotsong tse di boditsweng ke rre mototegi go botswang kgang ya dingwaga ga yo mo teng jaanong ke tsaya gore thulaganyo e ta dirwa re kwama ka gore go lebega e le gore eo e ne e saletse konte gore ya dingwaga gore ne di le kahe le gore nana lebaka le le kahe a ntse a emetse go ka promotiwa a kere ke tsone dikgang tse pedi tseo di botsang mo kaoleng so ke tsaya gore e ta arabiwa mme information eo ga ke na le one jaaka go ngwana a bua go thata gore motho wa ka e araba eo ke a leboga. Honourable Mohasa, what we want to establish is whether you are making an assurance to furnish further information to Honourable Gobojango. Ra go a tshwanna ke tsaya gore mototegi o na le tshwanelo ra itse so information e ta e bata be ta re mo enela gore e ta taleng go ba sepodisi ga ke nka soletsa gore le mme ga e le ready ke ta bua le bone gore a e bone. Thank you, Honourable Mohasa. Me iska na di peba di tsala. Honourable members, ha ke re dipotso tse dingwe di potso e nngwe ntšha ke ne ke bua ka ya di-allowance nngwe dilo tse re tshwanetse re di ele tlhoko thata ke gore e se ka re potso e le ka metsi o bo botsa ka ya motlakase e le supplementary question because you are being unfair to the minister who is answering the question. I was not referring to the first question which Honourable Hikwama buttressed on. Ke ne ke bua ka ya di-allowance gore I would understand how Honourable Minister sa tshola karabo ya tsa di-allowance because ene o ipaakanyeditse ya di-promotions. Honourable Lucas. Procedure, Mr. Speaker. What is your point of procedure, Honourable 𝗕𝗢𝗕𝗕𝗓? Mr. Speaker, nna ke dumela gore ga re bašwa mo palamente ga o mošwa le wena no ntse gone ha o diragala sone se re se dirang se ebile le wena o se eteletseng pele o re ruta gore go tshwanetse go dirwa jalo. Mr. Speaker, nna ke dumela gore it's not for you to say gore minister a arabeng a se ka arabaeng ha minister e le ene ka boene a bua gore go na le di-incentive tse ko sepodising a be re ira follow-up question ya gore mo di-incentive tse o di buang tse di ntseng yana tse go lebaka le le kae le di okeditse wena Mr. Speaker o bo re ye o se ka wa e araba mme e le an issue that was introduced by the minister ha go tshwanele go bua ka metsi le 𝗕𝗢𝗕𝗏. It is the minister who introduced it. Sabobedi, I think leave the minister to say that is potso e sele. It is a potso e ntšha. How ngwe the minister o tshwere karabo a yone. The fact that go boditswe potso e does not mean gore bo ministera ga ba ka ke ba itse dio tse dingwe ka gore ke ministry wa bone. They have been briefed. They are doing it on everyday basis. So se dira Mr. Speaker is just to gatekeep ha go tlhokagale. Let the parliament flow. Ke a ruta Honourable 𝗕𝗓𝗕𝗕𝗓. And I take note of your advice. Me so santse o rusitse ke gore ga gona potso e ka bodiwang mo parlamenteng ya arabiwa e sa letelwa ke speaker. That is what you must understand. And ga re ka tsamaya ka thulaganyo ya gore we introduced new subjects to the question tse di setseng di boditswe, we'll run into problems. But equally, I agree with you. If a minister introduces a subject, they're opening themselves to being asked
about that matter. That one, I totally agree. Jan honorable members, 𝗟𝗨𝗖𝗔𝗦𝗪 𝗕𝗢𝗕𝗔𝗦. Honorable Lucas. Another procedure, Mr. Speaker. Mr. Speaker. Another procedure. Mr. Speaker. Honorable Lucas. Procedure, Mr. Speaker. What is out of procedure, Honorable Pule? Mr. Speaker, I give we got out to give procedure. Kana point the week what I had the lamb of Honorable Kikonahil. Mr. Speaker. Ofo Lumutadiwaro. And it's very clear in the standing orders for Rola Wiki. Omotadiwaro now or safeguard authority and independence. Yano tota wa tsona wa Pierre Gete yano go yana ro lokanya jaaka he lo rano tla bo simolola hore nya sa arabas nigere ke go gagola khanyo. Honorable Pule, because the standing orders are very clear I about have made a ruling on that point. I've made a ruling. I've made a ruling on that point. Honorable Pule, Kirile, on a new matter that is being introduced to a question that we have before us, I will understand if the minister does not have an answer. I never said the minister should not respond to a question. Honorable members. Honorable Lucas. Mr. Speaker, question number 9. Honorable Minister of Transport and Infrastructure, Honorable Salakai. Thank you, Mr. Speaker. Ho ha wala ba ga ke tike no ke sitwang ke le no siela. Ke a leboga motlotegi Taolo Lucas. Karabo ya me le ba ga ile telele nyana. Ke ne ka lemoga ha motlotegi a botsa potso e ka tlhoagalo le nna be ke akanya gore ke arabe ka tlhoagalo. But the larger part of the response relates to question 1. E leng gore na ile ditse gore ke liste maina a di company. Ano ke ipotsa gore a yone ke teke mo yenela kana lona maina a teng ke a balega because e ke teke ke yone part e le gore tlatsa the response. But the okay, summarize because highlight tele o tabo gore gongwe o yenela Honorable Lucas. But in any case, Mr. Speaker, allow me to preface my response to the honorable member's question by providing a brief background on the development manager model. Government's decision to adopt the use of the DM model to execute infrastructure projects was taken in 2022 following a benchmarking exercise as a direct response to project implementation challenges, which among others include cost overruns, poor project quality, inferior workmanship, inadequate project management capacity, and frequent project-related litigation, leading to delayed project delivery and loss of opportunity for timely service provision. The model therefore seeks to transfer engineering and construction risks from government to development managers who can best manage them, increase opportunities for success in delivery of projects, and monitor compliance with citizen economic empowerment. The professional development manager executes the entire project life cycle from inception to completion. This includes preliminary investigations, project design, management, and supervision. It is, however, worth noting, Mr. Speaker, that the application of this model, as reported in the SONA yesterday by Mr. President Advocate 𝗕𝗢𝗕𝗓, may have resulted in inflated project construction costs, and as a result, will be reviewed to ensure physical sustainability and value chain redistribution. That is in a way of a preface. And on the response to the first part of the question, UNA is very brief to say, Mr. Speaker, the top 10 projects in terms of value are mainly road and health infrastructure, ranging from 0.8 billion to 4 billion by value. List thing, as I have already indicated, is provided
the names of development manager against each project, and the payments made to date, based on proven and assessed project execution status. I must also indicate that the development manager model directly procure subcontractors and are therefore responsible for their payment. In this regard, the amounts paid to development managers during execution of projects are inclusive of subcontractor fees. Part 2, Mr. Speaker. I'm not in a position to state whether or not the appointment of development managers followed proper and established due diligence protocols. However, I'm currently involved in this matter and will resort accordingly. The last part, Mr. Speaker, as a government, my view is that an assessment of the situation is necessary for an informed decision on the suggestion to review projects awarded under the development manager model. Thank you, Mr. Speaker. Listening to 𝗕𝗢𝗕𝗓𝗢𝗔𝗦. Supplementary. Supplementary, Honourable Lucas. Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga tona. Potso ya me ya ntlha ke gore ha gongwe motho a leng teng ke ra tshwana Palamente ya bobiro. O lemoga o kare development manager model ke motshelo wa tshenyetso setšhaba. Jaana e le motshelo wa tshenyetso setšhaba jalo, a mme lona le puso e ntšha le ikaelela go tswelela ka one model o neo kgotsa jang, a lo ikaelela go tswelela ka one. Ke botsa jaana ka gore ha o simolola o simolotse o supa e le model o siameng kgotsa o diretsweng go solve mangwe mathata. Mme nna ke o bona e le motshelo wa tshenyetso setšhaba. Ke re o tlhalose o papamale gore a mme le ikaelela go tswelela ka one model o neo. Mme gape ke re mo bathong bone ba o sa ba balang ba o ta ba nnela kgotsa di-company tsone tseno ke di le kahe tse leng tsa batswana ba sekei, ke di le kahe tse leng gore ke tsa batswakwa. Ya boraro e nne gore o a tshepisa rra gore o tla sekaseka di-project tsa development manager model. Mme motho a botse gore ha e kare o di sekaseka jalo wa itlhela e le gore go nnile le phapogo kgotsa go nnile le tshokamo mo go diabeng, o re sologetsa gore o tla tsaya dikgato tsa mohuta mang o le tona wa puso e ntšha. Ke a leboga raiso. Minister. Ke a leboga tona. Your first question ke beeletsa gore ke supe gore ga nya gore ke motshelo gongwe itsile ka wena. Now, as a way of preface, ke re ke supa the original intention of the model to say tota e ne na le maikallo a mantle a motho na ka dumala lona ka gore maikallo e ne le go bona gore ga re nne le cost overruns ro oketsa quality ya di-project ka nne go supagala gore ne re tlhaela mo karolong eo. Mme gongwe ke boammaaruri ke dumalane le wena hela thata gore ba bangwe go lebega e le gore ba ntse ba eletsa gore go mo e ka nna motshelo ga go a tswa ka nna go dule ka wena. Mme ke a dumela ga ke ntse ke leba ke a kgona go lemoga gore ba bangwe ne ke tegolo mo ke motshelo. Mme ke a go tshepisa gore kgang e ke tla e lebelela hela thata. Gone it was a good model at inception. That I can assure you and I can confirm. Ya bobedi no botsa gore mo maineng a ke sileng go gwanela a nne ke tshepisa gore a ko morago ga polelo ya me ke ba le kae ba e leng gore ke ba lebega e le gore ke ba tswakwa ba e leng gore bangwe ke batswana. I have provided a list of 10 development managers. Among those, ekete yo mongwe hela ke a conglomeration ya batswana.
ba bangwe ke ba tswa ka bontsi ke maAforika Borwa. Mme jaaka ke supile gore ke a go amogana polelo e le wena kana the response with you. It's in all the details that you might provide, that you might want me to provide. The company, the budget, the maximum guaranteed price, the expenditure to date, the project names, ke lekile go leka ka bojotlhe gore ha ele gore go na le motshelo botoka e nne wena o buang jalo mme nna ke go neele dikarabo tse ke dumelang gore di lebane. The last one, the review. Ke a tshepisa rra gore I'm busy with my internal staff, the legal advisor, the peers, and everybody involved. If there were leaks that others were using to facilitate issues of corruption, reka dira jang na le bone gore di leaks tse ra di tswala. Maybe le ke a go tshepisa gore ha re ka ithala gore di leaks tse di teng go na le ba e leng gore ne ba dira ka bomo. I'll take proper actions. I'll take proper action. I think it will be part of supporting the president when he talked about review of the model. Because when me wa tlhokagala gore go review model ka gore bangwe ba ntse ba o dirisa ditsela tse seng tsone. Ke sa re le gore mpotse gore boma me bone bangwe ntse go lebega jalo ke santse ke tsweletse ke le ka go bona gore batho ba nne ba dirwa ke menka le mo gore ne le bohale le hela re tla nna ha tsere buisana kana nako tse dingwe the approach must not always be adversarial. Mongwe ga re le nne ha tsela bo botsa motho motho wa modimo o ra re go ha no sa bone gore wa senya mme ha le gore no senya bothata ke eng go ka dirwa eng phelelong le gore le dumalane gore mme yone kgato e tshwanetse gore e tsewe gore batswana ba re bone le gore tsa dilo ka tlhwagalo kana re puso e tlhwaetseng ke a leboga motsamaisa dipuisano tsa parliament. Further supplementary. Further supplementary, Honourable Malusi. Thank you, Honourable Speaker. Thank you, Honourable Minister. This development manager model, I think when you started, you said you went for benchmarking. Are you in a position to let us know which country you benchmarked at? Research, I'm a scholar. There's nothing on Google Scholar to show that development manager model. It looks like it's a new concept. So, how many countries are using this model, and which countries did you benchmark? Thank you, Thune. Honourable Minister. Sorry? Ke a leboga, Mr. Speaker, ke a leboga mothutlegi mo Parliament. Ke ne ke seyo ka nako ya benchmarking. Mme ke ne ka botsa gore le nna ke nnile le kgatlhego ya gone gore ke itse gore benchmarking e ne le ya sebopego se. But now that your question is specific for me to share the country that they might have gone to for purposes of benchmarking, thank you very much. Supplementary. 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 Honourable Mothabaneng. Honourable Mothabaneng, what's a supplementary kind of procedure? No, I just wanted a procedure. Oh, procedure. Procedure, Honourable Mothabaneng. Thank you. Not that you are out of procedure, because this answer is a parliamentary answer, though the question was asked by the honourable member here. Can we be able to have the copy rona baba mo parliamenting, if it's permissible, or in a written one? Thank you. Supplementary. Tsamaiso ke gone gore lothe ha le na le access to karabo e tabeng e hiwa ke tona a se rona ke ga Honourable Lucas a le nosi. Further supplementary, Honourable Segoko. Ke a leboga Mr. Speaker. Ke re ke botse the Honourable Minister of Transport gore a mme gone mo di components tsone tse a tlabeng a re ha dipampisana tsa teng kgantelenyana a gona le madi mangwe a ileng gore goromente wa duetse di components tsone tse ke ra le ga ba ise ba simolole tiro a gona le di milione nyana tse ile gore gongwe puso e ka tswa e latlhegetswe ke masheleng nyana
gongwe ba neelwa ko tshimologong gore ba ka simolola tiro mme ebile gape mo godimo ga moo re ntse re bona tsone di development manager project go ntse go tsamaiwa ka re go dirwa meletlo le ga tsholotlhe ka bophara a mme gone tona mo seemong sa gore gongwe o ka tlhalosa gore ere ga go ntse go dirwa meletlo yoneo ko ministering wa gago wa transport madinyana a teng e ka nna dimilionyana di le kae tse e leng gore gongwe o ka di bolelela setšhaba re tle re itse gore so fa makgetho a batswana a e leng gore a duetse dikompone tse kana a duetse yone meletlonyana eo e ka nna madi a kana kang ke a leboga Mr. Speaker. Further supplementary. Ke tata ko lona ba kaule. Honourable Minister. Ke a leboga motlotegi mo palamente wa ko Tlokwe. Ke potso hela e botlhale ye lebaneng. Ye le nna ke tseelang gore ke kgatlhegela gore le nna ke nne le karabo ya yone. Anong a re dumalane the motlotegi gore o tsenyela a proper question ke te ke go he karabo ya yone hela e tletseng. Ke a belaela gore gongwe go na le gore go bo go ntse jaaka gongwe ke utlwa o bua mme go papametse gore re ruruha tse mokaoleng so tsenya potso hela I'll do that accordingly. Honourable Minister, let me just ask you this. Would you be adverse to providing it as an annexure to the answer that you will be giving as an additional information? Or we insist on him asking a question? You can advise, Mr. Speaker. That as part of annexure. Mehala ile gore wa nthoma gore nyasiana o thuse batlotegi ka gore bana ke dumela gore di kara because these questions and responses are quantitative, they are not qualitative. There must be somewhere. So question ela gore ke ba botsa gore nka bona ka information e be ke put as part of my response. Thank you. Le ka gore ngo ba inele next week mo kwena. Ile additional information. Honourable Brigadier Mokwati. Supplementary. Supplementary, Mr. Speaker and the Minister. So this model wo ribuanga onewa project management model. In 2003, I was privileged to study somewhere in Africa, Zambia. And this model it is sort of like there is a process of giving somebody something so that he can run the project. In a lot of cases, what happened ka economy ya Zambia after that. We have seen the economy ya Zimbabwe after that. How supplement how supplement karabo o botsa potso taleletso kana tatediso o ira tatediso. I withdraw. Supplementary. Honourable Likutlane. Yes, Honourable, thank you, Honourable Chair. Thank you, Honourable Speaker. Honourable Minister, diemo ka hano di loka teng le go supala gore o ne di dirisiwa go leka go hema diemo tse ne di le teng yanong tota hela my question ke gore a government ministry wa gago a no se tso thogile bana ba rona ba di engineer le ba di construction manager ba ba leng teng mo di office tsa government le ba mo strateng gore ga gona ka re ka ba change ka teng kana re ba rutweng ka teng ba khona go dira tsone tiro tsonetse based on the issue ya gore cost implication e gompieno re faceang le gore re khone go capacitate our own people e senya ka
re lemogile gore go tetse one ma South Africa here. Thank you. Honourable Minister. Mr. Speaker, Batutlegi, ha se gore re dumalane ba ka ulengwa gore kgang e botlhokwa. Gongwe re thusane ka go tla ka dipotso tse di lebaneng, because I can see that the question is rich in content. Maybe le e tlhoka gore ke go nna hase ke botse ba bangwe. Ka gore I've got only 5 days in this ministry, if I were to be honest. So dipotso di lebaneng di tlhoka gore ke research a bit. So a re dumalaneng ala go dipotso tse di tshwanang le tse a re baakanyeng dipotso. Ha e leng gore ke tla kgona gore ke arabe teng, I'll do that. But I'm only saying ha gona le tse dingwe tse di tshwanang le tse di bokete ka go utwang mokauleng wa botsa ka teng. A re ditisele dipotso. Ya leboga. Honourable Kau. Ke na le potso hela di le pedi. The first one ke gore the part 2 ha o no sport hanga kwa khona go ya araba, then leaves the gap ya gore is this project piloted kana it's a final model kana no go pilotwa ha le rena e pilotwa time frame ya yone re beetsele. The second question ya me ke gore a mme go mo ga o bone ano go nka re go provide a cartel ya gore re bone the DM managers di khona go phika a company suppose e dira tsela go tswa maungo tsena shakawe in bit and pieces mo ithela ile gore e tudisitswe 10 kilometers go dira engwe the next 10 kilometers ya no nke one says that ya no ina and I saw in the public gore nkare ya no corruption e beile ho. Thank you. Minister. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Mr. Speaker. I don't think the honourable member I will not be able to answer question 2. I said I was not in position, but however, I'm seized of the matter. I will resort accordingly. So, insofar as is concerned, I'll come back. Established due diligence protocols then they follow you. But I thought I did respond. I respond. I'm putting more. Buntu yo wana ra go nna hatse. Ibere botsana la gore a mme a se gore re buisane gore ke nna ga diragala jana. Mme ha gona le dipotso tse di direct. I will answer you. If you want names, you want companies, unless the speaker tells me it's not allowed by law or by standing orders. Other than that, I'll come here and respond every question as you might have brought it to me. So, that yano me. Resonso rego nahat, rebuisane, leban baletali no hore. Anne lebato baletsa kabu, mukanane lore, badirisuaki batubam, kopelong, renne lahat le hore. Most of the time, I receive legadin to rebuisane la hore. Anno sia me or Zenyezewatswana, Kao, Lebehangana, Husbalang, Osenzegati. Thank you very much. Order, honourable members. Honourable Minister. En ila malote Leonardo Minister, level standing order 41. Statements by ministers. This question has generated a lot of interest, but you have at your disposal Lona Hambo leader of opposition, or you can make statements. Say long what you tell la explain. It's something that is at your disposal. You may want to look at it and see whether you can come to Parliament, make a statement, and field as many questions as possible, having provided as much information as possible. Explore honourable members, executive. Order, honourable members, as that concludes the business on today's order paper, I shall now call upon the Leader of the House to move a motion of adjournment. Honourable 𝗦𝗘𝗟𝗔𝗦𝗪𝗧𝗏. 𝗕𝗢𝗕𝗢𝗔𝗦.
I beg to move that this Honourable House do now adjourn. 𝗕𝗢𝗕𝗕𝗓𝗏. Order, honourable members. Honourable members, the question is that this House do now adjourn. Order, honourable members. The question is that this House do now adjourn. As many as are of that opinion say aye. On the contrary, say no. The ayes have it. The ayes have it. Honourable members, I go ikhutsa ka moso le simolla go debate State of the Nation address. Go tla simolla the Honourable Leader of Opposition.